I know. I can't hear anything though, so I have to go like that. Hola a todos, estamos aquí con Jamie Dornan y Dakota Johnson que van a responder a vuestras preguntas sobre 50 sombras más oscuras gracias a Facebook Live. Empezamos con las preguntas que habéis ido mandando estos días a través de las redes sociales de la película. Entonces, la primera, que dice Milagros. ¿Cómo esperan que el público reaccione con la película? So, how do you expect the audience to react to the movie? I don't know. I think that hopefully they will laugh and cry and maybe feel I'm not awake. Jamie? Laughing and crying seems extreme, but good. Yeah, I think they'll respond well to it. I think it's an enjoyable film. I think it's a sexy film, and they'll feel all of those things. Bueno, pues en primer lugar, como dice Dakota, pues no sé muy bien. Espero que por un lado se rían, que también lloren. La verdad es que estoy un poco dormida y no muy inspirada, así que si puede contestar Jamie, mejor que mejor. Y Jamie lo que dice es que sí, efectivamente, me parece muy bien lo de reír y llorar. También pienso que es una peli sexy, que es divertida y espero que todos la disfrutéis. La siguiente pregunta la hace Karen Blanquicet y pregunta, ¿qué escena repetisteis más veces y por qué? Which scene do you have to shoot more times and why? We had a lot of giggly moments. Oh yeah, we where we lost Dakota yeah. for a while. Once Yeah. Dakota starts laughing, she really I can't come back. can't stop. So, I can't remember any specifics. It's like I haven't laughed in so long that my body, like my brain won't let me come back from it. And I cry. And then there's a makeup reset. Do you remember any specific scenes where that happened? No. No, remember when we were in the car? I remembered it when we were filming, but in the car when we're going to, after the car, on the paint on the car. Oh, yeah. And we have to drive out of the thing. Yeah. And you couldn't get that line. Oh, yeah. It was like complete nonsense. I was saying like gobbledygook. Yeah. And I was laughing. It was a good moment for me. Yeah. And it's such You're a laughing really serious... helped me through it. I know. Thanks. And it's such a serious moment. I truly don't know how they even got that They did. part of the movie. God, yeah. I don't remember. I'm making like a very fake serious face in it. I'm like... There we go. The longest answer. That's Yeah. it. All Okay, time. sorry about that. Pues yo diría que momentos sobre todo donde nos entraba la risa, porque como dice Jamie, cuando Dakota se empieza a reír no puede parar. Y recuerda Dakota una escena en concreto cuando están en un coche y pasa algo con la pintura y entonces él tiene que decir una frase muy seria y no le sale. Y intenta decirla una y otra vez y no le sale. Y resulta que es una escena muy seria donde a Dakota le entra la risa y no puede parar. Y la verdad es que no sé cómo consiguieron al final rodar la escena con la risa que le entraba a Dakota sin parar y al final le salió una cara seria muy falsa, pero bueno, así salió. La siguiente pregunta de Miss Rojo. Hola, ¿qué diferencias habéis notado entre el rodaje de la primera película y esta segunda? What differences did you see between the first movie and the second one? Between the shooting and the first one and the second? I think with the second one, everyone knew each other better and we're more sort of comfortable with each other, and I think people were more relaxed. They felt like slightly less pressure with the second one. Do you mean the film or making the film? Making the Making film. Oh. Yeah, we also had a longer period of time because we were doing the second and the third, so everyone kind of bonded a bit more, I think. Pues primero Jamie dice que efectivamente pues en la segunda todos nos conocíamos un poco mejor unos a otros, así que se puede decir que estábamos mucho más cómodos, más relajados y con menos presión que la primera parte. Y como dice Dakota también, pues claro, al pasar más tiempo, ya que tuvimos que rodar la segunda y la tercera parte seguidas, pues también eso nos unió más. Ahora pregunta Luisa Reyes. Dakota, ¿qué enseñanza te dejó Jamie? Y Jamie, ¿qué te ha enseñado Dakota? So, what would you say he has taught you?
acting and what would you say she has taught you? Okay. You're up first, I think. What have I taught you? A lot of what not to do. Oh, God. Just kidding. Just like life skills? Is that what you mean? No, in acting. Oh, God, we could be here all day. Jamie has taught me... This is unanswerable stuff. Yeah, truly, I don't know. That's a great teacher. Hmm? That's a great teacher. I know. Yeah. I'm not really here to teach. I don't But think. you always learn something, seeing each other working, I'm sure. I think in working together, I've learned truly how important it is to have how lucky it is to have a relationship of trust and love and respect with the person you work with, because it makes the work a lot easier. Yeah. I'm going to give that the same answer. That was a good answer. That was good. Took you a while, but it was good. I agree. Indeed, we just agree. Okay. Pues, en primer lugar, dice Dakota, claro, en broma, que lo que ha aprendido es todo lo que no tiene que hacer, ¿no? De él, que es una broma, obviamente. Y luego, pues ya hablando más en serio, pues trabajando juntos, me he dado cuenta de lo importante que es la suerte que hemos tenido de haber tenido una relación de confianza, de amor y de respeto, lo cual ha facilitado muchísimo la tarea. Y Jamie pues coincide completamente en la respuesta. Ahora pregunta Bieber Words y dice a Dakota. Bieber Dwarfs? Bieber Words. Oh. Le pregunta a Dakota, ¿te sientes conectada de alguna manera, Ana? Do you feel somehow connected to Anna, character? I definitely, I think whenever I do any project, there's some inexplicable connection that I feel to the character. But with Anna, I think it's more, I think the sense of initially having a very seemingly weak and vulnerable looking girl to discovering a very powerful and strong woman. Pues sí, yo creo que en cada personaje pues sientes una conexión especial, ¿no? Que acabas creando con el tiempo, y con Anaso especialmente esa sensación, me siento conectada con esa sensación de al principio mucha vulnerabilidad y una mujer aparentemente débil que al final se descubre que acaba siendo una persona con mucha fuerza. En eso es en lo que me relaciono. Veronique del Prado dice, cuando fuisteis al casting, ¿pensasteis en lo que se llegaría a convertir la película y cómo os cambiaría la vida si llegaba a ser tan aceptada como lo ha sido? So, when you were first casted, did it ever cross your mind to think about how big it would become and how life would change for you if what happened did happen? I mean, yeah, it did. I guess there's certain projects that are talked about or come your way, and they already have a sort of a hype with them, and you know, these were obviously coming off the backs of the books, and they had such a massive readership and fandom attached already. So you sort of know that there's the potential for the films to, you know, hit people pretty hard as well, and have a big impact. So definitely aware of them, but I think maybe nothing can prepare you for quite how many people will care so much about the characters. Yeah. She agrees. Pues como dice Jamie, sí, porque de alguna manera hay proyectos que intuyes que pueden llegar a ser muy grandes. En este caso teníamos detrás los libros que ya tenían toda una legión de fans, por lo tanto sabía que tenía potencial, pero claro, nunca piensas que tantísimo. Sí que veíamos un poco lo que podía pasar, pero nos ha sobrepasado de todas formas. Y Dakota está de acuerdo, claro. Y ahora la pregunta de
Dacoholics. Oh. ¿Cómo describiríais el amor de Christian and Anna? How would you describe the love between Christian and Anna? Alcoholics. That is so funny. How would I describe the love between Christian and Anna? I think it is just the most severe boundless relationship. I think there's something sort of like fairy tale-esque about it because they both fall so freely and so hard for each other, but the feelings are relatable and they make sense and they're not like completely outlandish. So I think that's, I don't know, I just think it's the most they just fiercely love each other, and there's nothing that will ruin that or take it away from them, and they won't let anything stop it. Pues es, yo creo, la relación más dura que se pueda imaginar uno, más severa y sin límites. También tiene su parte de cuento de hadas porque se enamoran locamente y son unos sentimientos con los que te puedes identificar, no es algo que te resulte ajeno, y se aman apasionadamente y no hay nada en el mundo que lo pueda detener. Así lo definiría. ¿Cómo fue trabajar con James Foley? So how was working with the director, James Foley? It was great. He, I think it's a tricky thing for a director to come on to a project that's already started and sort of be respectful to everything that's already happened, but also, put your own stamp on it and your own spin on it and make it something that is, a James Foley film. But I think he did that in a very seamless kind of way, and we had a lot of fun with him, and he was very understanding of us, and he was very open to us, and you need a very understanding and open director, I think, when doing so many sex scenes. I think it's very important to have someone who's very much on your side and help you through those days, and he was very much that. Mm-hmm. Pues es un director fantástico, porque yo entiendo que es muy difícil para un director coger un proyecto que ya está en marcha, respetar lo que se ha hecho anteriormente, pero también darle su propio sello, ¿no? El sello de James Foley. Y yo creo que lo ha hecho de forma fantástica, sin ningún tipo de... no se le puede poner ni una sola falta, y ha sido un director abierto y comprensivo, lo cual ha sido muy importante en una película con tantas escenas de sexo, donde puedes llegar a sentir incómodo, y está muy bien tener una persona así a tu lado y que te apoya. Dakota, ¿cómo de bueno es Jamie bailando? How good of a dancer is he? I'm gonna say like a 6. I'll take that. I'll take a 6. That feels good. That's good. It's generous, I think. 6. Pues Dakota, como bailarín, le pone un 6, y a Jamie le parece que es generosa la cifra, la puntuación. Andreina Brito dice, no, esa era la de cómo es bailando. La siguiente es de Luz Rodríguez. Desde la perspectiva de cada uno, ¿qué canción define mejor la relación entre Christian y Anastasia? From each one's perspective, which song would you choose to define what each one feels for the other? In the history of songs, or That's just right. in the movie? Yes, whichever song comes to your mind. Well, I think I would... I don't know. I'll go for it. Okay. oh, I have such a good answer. Oh, stop it. I don't. Mine's going to be very much... I would do Anything for Love by Meatloaf. Meatloaf, which one? Shit, that's funny. What was the title again? Mine's I not would funny. do Anything for Love sí, from Meatloaf. Sí, sí. That's really good. Mine's not funny at all. Mine's like very serious. Earnest and... I think Anna's would be The First Time Ever I Saw Your Face. That's a lovely song. Johnny Cash. That's a lovely...
Pues... Meatloaf. I did a movie with him. What? Desde la perspectiva de It was Christian, mine. la canción de Meatloaf, I Would Do Anything for Love, y desde la perspectiva de Ana, Johnny Cash, The First Time I Ever Saw Your Face. Yeah. Ok. Bueno, la siguiente pregunta de Inma, que dice, ¿qué es lo más divertido y lo más duro sentimentalmente hablando que habéis grabado? So, which is the most funniest part and the hardest part, sentimentally speaking, which you had to shoot in the film? The funniest part was like just most of filming. Most of the sex scenes. Yeah, it's always easy to find humor in those days. And the hardest part? Mm-hmm. The hardest part. Maybe also the sex scenes. Yeah, no, it's true. Yeah, like, you know, laughing and crying. Yeah. Pues lo más divertido, la mayoría del rodaje, la verdad es que nos lo hemos pasado fenomenal. Yo diría que las escenas del sexo dan mucho lugar para reírte y es fácil encontrar el humor, ¿no?, cuando estás haciendo esas cosas. Pero por otro lado, también diría que han sido las más duras, porque pasas de la risa al llanto con mucha facilidad y tampoco es evidente de grabar. La siguiente pregunta, que dice, ¿os gustaría rodar otra película juntos en el futuro, ya sea una comedia, una de acción o lo que sea? Would you like to shoot another movie together in the future, whether it be a comedy or an action movie? Yes. Let's only make movies together. Yeah, that's a good idea. That'd be fun. I'm not sure how willing people would be to put us in a movie together again. Because... I could play your mom True. in an action movie. In an action comedy. In a female-driven action comedy. What would I be doing? Kung Fu. Dancing. Be like a dance, like a break dance. Break dance. Remember your break dancing? Let's not bring that up. Oh my god. It'd be like a break dancing competition, spy thriller comedy. We should try to get that made. I mean, that would be greenlit immediately. I It think. would, because it would be like, what are those Step Up. yeah, those step-up movies coupled with Fast and the Furious. Fast and the Furious and I Love You Man. When I crash, I was going to say, yeah. Good. Yeah, Let's make it. I'll write it. Pues yo creo que, que sería muy divertido. La verdad es que, como dice Jamie, no sé muy bien cómo nos acogería el público trabajando juntos pero en otro género. No sé qué tal funcionaría esto. Pero a Dakota se le ha ocurrido una mezcla muy divertida. Yo sería la madre en una comedia de acción, pero luego he pensado que podría ser Jamie bailarín de breakdance, que se le da bastante bien, cosa de la que él no se quiere ni acordar. Y sí, estaría en una competición de breakdance y sería un espía y sería un thriller. Podríamos mezclar películas de The Fast and the Furious con unas películas de Step Up y crearíamos prácticamente un género nuevo. La siguiente pregunta, de Alejandra Betancourt. ¿Cómo han acogido cada uno el amor de los fans, que claramente estamos locos por la película? How did you perceive the love of the fans? Because we are clearly crazy for the movie. It's Yeah. insane. It's insane, but it's a lovely thing because I think these movies are very much for the fans, and there's so many of them and they care so much. So when you see them very excited, it makes you feel very good. Yeah. Yes. And I don't know, I think as Jamie said earlier, there was a level of expectation just because of how well the books did, but just knowing that, you know, we worked really hard and that so many people enjoy the film is
is just astonishing. It's the craziest feeling. Pues como dice Jamie, es de locos, es genial y hay tantísimos fans y les gusta tanto la película que realmente es emocionante como te hace sentir el ver cómo están todos ahí apoyando. Y dice Dakota que pues sí, efectivamente se habían generado muchísimas expectativas por los libros y hemos trabajado muy duro para tratar de estar a la altura. Y claro, ver que la gente ha disfrutado la película y que tenemos tantos fans y funciona tan bien, pues la verdad es que es una sensación maravillosa. Amy Dione dice, para Jamie y Dakota, es la primera vez que venís a España y habéis probado la comida española. Is it your first time here and have you tried Spanish food? No, I was last in Madrid on a rugby tour in 1999. I was 17. I think we probably ate like McDonald's and stuff the whole time. Probably didn't have too much great Spanish food. But I have, had some lovely food today. We leave tonight. Mm-hmm. But I love we have great tapas in London, so I do get nice Spanish food. Maybe you start talking. Yeah, I was like, what? Yeah. I grew up in Spain a lot. I mean, a lot of the time we were here, so I've had a lot of Spanish food. And you like it? I love it. I love Spain. I miss it very much. Pues Jamie dice, estuve en Madrid en 1999 en una gira de rugby y por desgracia la verdad es que nos alimentábamos a base de McDonald's todo el tiempo. Pero hoy sí hemos comido y la comida nos ha encantado y también tenemos tapas en Londres, aunque supongo que no sea lo mismo. Y como dice Dakota, yo durante mi infancia he venido muchísimo a España, es un país que me encanta la comida y me gusta muchísimo estar aquí. Elena Martín Sanz, que dice, ¿qué pensáis de los fans españoles? What do you think of the Spanish fans? I think they're amazing, very loyal, very excited, and that's just, and it's a crazy feeling. It's a really weird thing to have like fans. I don't know how to explain it, but we're both really grateful and really excited to be here, and really excited for them to see the movie. Directly down the barrel, did you see that? That's a nice touch. And you, any difference between professional. any other fans all over the world? I mean, there's sort of a general insane level of excitement you get from fans in this movie. This one especially, though, I get like shoved out of the way. That's not true. Last night in Hamburg. Today I got shoved out of the way. It Yeah, was well, pretty funny. yeah. That's last night in Hamburg. I was signing a book for a fan, and I was right. She was right there, and she went, "Dakota!" I was like, "Thanks." It's great. Made me feel really, really good. But that wasn't here. No, it was in That was Hamburg. Okay. No. Okay. Pues como dice Dakota, son fantásticos, son fieles, están emocionadísimos y claro, solo nos transmiten sentimientos que no puedo describir porque es de locos. Y lo de tener los fans es una cosa muy difícil de describir, de verdad que es un sentimiento muy curioso. Y como dice Jamie, es que efectivamente el nivel de excitación es tan alto que es impresionante, es sobrecogedor. Pero vamos, dice Dakota que en general él es el que genera toda la expectación y a mí como que me apartan a un lado para estar con él, ¿no? Pero dice Jamie que eso es mentira, que anoche estaba en Hamburgo y estaba firmando un libro y de repente como que le apartaron y fue como, oye Dakota, ¿dónde estás? Y a él no le hicieron ni caso. Por lo tanto no es verdad, están un poco con los dos. Pues bueno, con esto terminamos. Muchas gracias a todos por enviar vuestras preguntas y antes de despedirnos vamos a pedir a Jamie y a Dakota que manden un mensaje para los fans españoles. ¿Qué pueden esperar de 50 sombras más oscuras? So a message to the fans, what can you expect from 50 Darker Shades? Go for it. Off you go. I think the fans can expect to see a more thrilling, more intense, and more sexy film than the first one.
Nailed it. Yeah. Yeah. I don't think I could add anything to that. Yeah. He doesn't That was know great. any other words. That's all my vocabulary. Those are in one. adjectives. Pues lo que os puedo decir es que podéis esperar una película más emocionante, más intensa y más sexy que la primera. Y creo que eso define perfectamente esta entrega. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y ya sabéis que esta noche podéis vivir la alfombra roja en directo desde Facebook Live. Muchas gracias. Guys checking in. Just watching sport.